personally, I'm so proud to represent South Asian women on screen, especially with a show like this where you have two. And it's, yeah, there's, you know, there's a lot of room, there's enough room. You know, I carry that with a lot of pride, and it's a massive privilege. With how she's described in the books, I mean, I think it's impossible to play, you know, the description of, you know, her beauty and everything like that. And I've kind of used it as like, okay, what does that mean for her? You know, she uses it as an armor. It's part of her, you know, how she navigates life, and how she navigates people, and uses it for, you know, for her own trauma and her past. You know, and it was a really lovely part in the book. I think it was in Rule of Wolves where she says herself that, you know, she covered her Suli heritage because the world around her told her that to be white, to be Caucasian, to be Ravkan, to hide the hair on her arms was the norm, you know, so she had to really promote that side of herself, you know, the Caucasian, the white side, which speaks to me volumes because, you know, I'm sure a lot of us have gone through so much bullying, racism, you know, all of this trauma. So to be able to have a character like her on a show like this, in books like these, is a huge step forward, and I know it means so much to all women, all people around the world, including South Asian women like us. So it's a huge responsibility, but I'm really, really proud and humbled to be given this gift to play her. So yeah, thank you. I have a lot of expectations on how Zoya would be on screen, and you nailed it. I couldn't have asked for better. Thank you. Alors, avant tout, elle dit que oui, Nikolai c'est Iron Man, hein, parce qu'il est riche, c'est un inventeur, et voilà. Et la question c'est, Zoya est décrite comme un personnage étant la femme la plus belle de tout cet univers parmi les geishas. Et comment est-ce qu'elle a vécu ça, d'être cette personne-là, sachant qu'elle l'a exécuté de manière brillante, enfin, c'était vraiment parfait. Et elle dit, ben justement, ça met un peu de pression, j'étais très heureuse de participer à ça, mais c'est vrai que, comme elle est décrite dans les livres, c'est presque inatteignable, et à la fois, ce qui était intéressant, c'était de voir son point de vue à elle, en tant que personnage, par rapport à sa beauté, le fait qu'elle s'en serve comme une armure pour influencer les gens, pour arriver à son but, c'est ça qui était intéressant aussi, et puis dans le livre, il est expliqué que Zoya, on lui a expliqué de ne pas être comme elle est en fait. Il fallait qu'elle devienne un peu plus comme les femmes caucasiennes, cacher ses cheveux, cacher les poils, cacher plein de choses. Et ça a été une définition de la beauté qu'on lui a imposée. Et en fait, d'être qui elle est, c'est super aussi. Et elle trouve que c'est vraiment un pas en avant par rapport aux femmes, notamment d'Asie du Sud, qui sont, parce que la question c'était en général, on n'est pas représenté comme les femmes les plus belles, et justement, qu'est-ce que ça fait de changer la donne? Elle dit que c'est un vrai pas en avant, que justement, ça met en avant d'autres types de beauté, et ça, c'est vraiment très très important et très positif. For me, I learned so much from her, from Zoya, her strength, her confidence, her self-assurance, even if it is an armor sometimes. And I say this in every interview, but I wish she was my best friend in real life, because she would give the best advice, and she's loyal to a fault as well. So yeah, I do take a lot of inspiration from her. Ouais, elle l'a déjà dit, mais elle aime vraiment son personnage, et elle est forte, elle a confiance en elle, elle dit bon des fois elle est un peu cassante ou quoi, mais en fait c'est juste une armure, et en soi elle est quand même bienveillante et elle est loyale, et elle l'a déjà dit, mais elle aimerait vraiment la voir dans la vraie vie comme une de ses meilleures amies. Yeah, and I think for me, kind of both Nikolai and Sturmhann's just steadfast belief that if you keep trying to fight the good fight, you'll succeed, and his kind of unwavering positivity and belief in a hopeful future. Okay, thank you so much.
pour lui, il dit, même les deux aspects de son personnage, en fait, ça lui a appris que si tu te bats pour des bonnes choses, tu réussiras. Et du coup, il n'y a que du positif derrière. Donc ça, c'est quelque chose que son personnage a pu apprendre. What in Nikolai makes you love playing him? Oh, well, I think you can put anything, everything that Zoya appears in the books, you can put that on screen. And it's just, like I said yesterday, the whole of King of Scars you can make into a movie on its own, or a whole show. But I think there are so many poignant scenes in King of Scars especially, and then Rule of Wolves that would be amazing to see her, you know, because you can see her whole transformation, her and Nikolai's relationship, and I love that kind of the to and fro, the banter they have, and that kind of development into something a bit more will they, won't they, especially in King of Scars. And obviously her turning into a dragon queen would be amazing. So yeah, I'd love to see that. Yeah, I mean, there's so much that I love about Nikolai as a character, and from the books as well, because I did read the Shadow and Bone series. Although I've got to do King of Scars and Rule of Wolves. You should. I have to. And Crooked Kingdom. But yeah, I think honestly, I think the journey that he goes on from being somebody who feels like he has to put on this whole persona in order to achieve his goals and be the person that he wants to be, and then as Nikolai coming home and having people accept him, like, you know, in his kind of found family, just for who he is, and being able to lean on them is just such a lovely thing, and it felt really special to be able to do that. Thank you so much. I truly love you both. Thank you. Thank you. Qu'est-ce que par rapport au personnage de Zoya, elle aurait aimé voir à l'écran qui est resté dans les livres entre guillemets. Et du coup, comme je le disais hier, en fait, rien que King of Scars, on pourrait faire une série entière ou plusieurs films, tellement il y a de choses. Et chaque passage avec Zoya pourrait être intégré dans la série, ce serait vraiment chouette. Mais la voir évoluer dans les livres qu'il y a après, sa relation avec Nikolai aussi, et puis pourquoi pas voilà, la voir devenir une mère dragon, de se développer, de continuer à évoluer. Tout ça, c'est des choses qu'elle souhaiterait voir à l'écran. Et l'autre question, c'est à propos de son personnage à lui, qu'est-ce qu'il préfère jouer? Et il dit, enfin pas jouer, mais qu'est-ce qu'il préfère de son personnage? Il dit, j'aime tout chez ce personnage, je le trouve vraiment bien, il est intéressant, et puis ce qui est bien aussi, c'est de voir qu'il a réussi à s'extraire d'une famille un petit peu cadrée pour être lui-même au sein d'une autre famille qui s'est créée. Donc voilà, moi je résume un peu la question, mais il y a beaucoup de personnes qui font. Hi again. I was wondering with which ship of the Grishavers would you like to see Zoya and Nikolai go on a double date with? Which Ship? Which ship, like with Mary? Oh, Canej. Oh, that would be a date and a half. Oh, you'd leave me across the table with Kaz. Like, do you like any books or anything? Or sport? Anything? Just leave them. No, that would be a good one. Yeah. Westford? Yeah, I changed my mind. Thank you. Avec qui leur personnage aimerait faire un double rencard? Avec quel autre couple de la série? Donc elle dit Canej. Il dit, oh mais là, mais ce serait un couple et demi, ce serait même pas un couple entier. Puis imagine les discussions quoi, en face de Kaz. Alors, t'aimes les livres, t'aimes le foot, donc pas hyper, beaucoup de bavardage. Et il dit non, mais sinon, Westboro, ça pourrait bien dire oui, mais je change d'idée, Westboro, ce serait meilleur. I love the quote that I'm sure everyone knows. That Zoya wasn't kind, she wasn't gentle. She wasn't kind, she wasn't easy, but she was already a queen. I love that quote. And also, you are strong enough to survive the fall. I love that. Yeah, it keeps popping into my head almost every day. Alors, je ne vais pas traduire probablement parce que je ne connais pas par cœur en français, mais elle dit qu'il y a deux citations. Il y en a une où elle dit, alors je ne sais pas à qui elle dit ça, qu'elle est ni gentille, ni douce, ni... Voilà. Je
me souviens pas. Et la deuxième citation, c'est quand elle dit « Alina, tu es assez forte pour survivre au fold ». Et elle dit ça, c'est une phrase vraiment qui me vient en tête quasiment tous les jours. Yeah, for me, I've said it a few times now, but when people say impossible, they usually mean improbable, is definitely... La phrase de dire quand les gens disent que c'est impossible, en fait ils veulent dire que c'est improbable, tout simplement.